Naam, mtazamaji popote ulipo, jioni njema ya siku hii ya Jumatano tarehe 25 mwezi wa Februari mwaka 2015. Hujambo na karibu kwenye taarifa za KTN Leo mtandaoni. Jina langu ni Ali Manzu. Moja kwa moja mtazamaji, basi tuanze na vidokezo. Kwenye vidokezo vya KTN Leo mtandaoni, Katibu mkuu wa mawasiliano afika mbele ya Seneti huku kesi dhidi ya kuzimwa kwa runinga 4 nchini ikianza kusikizwa leo. Chifu mmoja auawa katika hali ya kutatanisha huko Embu. Na michezoni, Richard Omwela ajitosa kuwania uongozi wa raga nchini. Naam, karibu kwa taarifa kamili za KTN Leo mtandaoni. Wakazi wa kata ndogo ya Kaumi katika kaunti ya Embu wameshangazwa na mauaji ya kutatanisha ya chifu wa eneo lao ambaye aliuawa usiku wa kuamkia leo. Mauaji hayo yanasemekana kutekelezwa mwendo wa saa 3 usiku na genge la watu watatu ambao waliomtoa uhai naibu wa chifu huyo kwa kutumia shoka. Francis Mtalaki na maelezo kamili. Ni John Mwenda, mwanawe marehemu naibu wa chifu kata ndogo ya Kaimu kaunti ya Embu, akiwa mwingi wa majonzi baada ya kumpoteza babake kwa njia ya kutatanisha, huku tukio hili likimwacha na majeraha chungu nzima. Kulingana na John, watu watatu wasiojulikana walivamia makazi yao mwendo wa saa 3 usiku wa kuamkia leo na kumpiga babake shoka la kichwa kabla yeye kupoteza fahamu na kumjeruhi vibaya. Sawa, akaanza kumchapa. Wakati nilikuwa napiga ndura afatama akanigonga. Nikaita ndugu yake tukaelekea na yeye. So tulipatana mpaka akiwa kwa hospitali, alikuwa amefikishwa. Juhudi za kumpeleka hospitalini ziliambulia patupu baada ya kufika hospitalini na kufahamishwa kuwa marehemu kwa jina Lawrence Mbogo alikuwa ameaga dunia. Hakuna chochote kilichoibwa, jambo ambalo linawashangaza wengi kutoka kata hii, huku familia hii ikiachwa na majonzi tele. Francis Mtalaki, KTN. Kamati ya Seneti kuhusu sheria na haki za kibinadamu imemtaka waziri wa mawasiliano Fred Matiang'i pamoja na mwenyekiti wa mamlaka ya mawasiliano nchini CAK Francis Wangusi kuwasilisha majina ya wamiliki halisi wa kampuni ya Pang katika muda wa wiki moja ijayo. Swala la umiliki wa kampuni hiyo liliibuliwa na wamiliki wa vyombo vya habari vya Standard Group, Royal Media Services pamoja na Nation Media. Ni kwambua naarifu kwa kina. Suala la ni vipi kampuni ya Uchina Pang ilivyopata tenda ya mamlaka ya mawasiliano CAK kupeperusha matangazo nchini Kenya huku kampuni kuu za runinga zikikosa limeibuka kwenye kikao cha leo cha kamati ya Seneti. Ikizingatiwa kuwa kanuni za serikali na mamlaka ya CAK zinasema kuwa katika tenda yoyote inayopewa shirika kutoka nchi ya nje inafaa 20% ya ushikadau uwe wa raia wa Kenya. Aidha, inadaiwa kuwa wakati Pang ilipoa tenda hiyo na mamlaka ya CAK haikuwa imetimiza kanuni hiyo. We received the other day, I think about 3 or 4 days ago, a CR12, really depicting new companies in Pang. But looking at the companies, we have asked them because the particular company that these media houses are talking about, Excel, we have asked the registrar of companies to be able to give us if there are any details, because I think all the details go to the registrar of companies. CAK na wizara zimeambia kamati hiyo ya Seneti kuwa mashauri yanaendelea kati yao na wamiliki wa vyombo vya habari kupata suluhu mwafaka. Aidha, kwenye kikao cha leo kilichoonekana kuibua maswali mengi ni umiliki wa kampuni ya Uchina ya Pang ambayo pia inamiliki Star Times. These Pang guys, these Pang people, do they develop content or what? They want a tender to do what? So Article 35 makes it mandatory for you to tell us the actual shareholding and who these names are. And the state shall publish and publicize any information affecting the nation. It affects us to know who these shareholders are. And therefore you have a constitutional duty to divulge to us who are these local shareholders, what are their stakes in it, and also verify at what point they were incorporated into this company. We have also written to Pang asking them to bring us the shareholders of that company from where it is registered,
within, I think through a notary kind of arrangement, to bring it to us within a week to find out who the shareholders are. That information should include the ownership of the 30% local content and I'm glad that the Chief Cabinet Secretary did confirm that he will adhere to the constitutional requirement that we must have access to that information. And since it's 1 week, please hasten that because we have to report to the Senate. Huku hayo yakijiri, kesi iliyowasilishwa wiki jana na mwanaharakati wa haki Okiya Mutata imeendelea leo, ambapo mawakili wa mamlaka CAK wamepinga wakisema kuwa kesi sawa na hiyo iliwasilishwa kwenye mahakama ya juu. Hata hivyo, Mutata ameiomba mahakama iagize mamlaka CAK kurejesha matangazo ya runinga za bila malipo za KTN, Citizen, NTV na QTV, akisema hatua ya kuzima runinga hizo inakiuka haki za Wakenya za kupokea habari na kujieleza. Jaji Mumbi Ngugi aliamuru kesi hiyo kusikizwa Jumatatu wiki ijayo. Nicholas Omboa, KTN Leo mtandaoni. Kaunti ya Nairobi ni kaunti ambayo iliyokumbwa na visa vingi vya uhalifu mwaka 2014. Hii ni kulingana na ripoti iliyotolewa mapema hii leo na kaimu inspekta mkuu wa polisi Samuel Arachi. Jumla ya visa 6732 viliripotiwa mwaka jana, huku kaunti ya Isiolo ikiripoti visa 292 na kuwa kaunti iliyonakili visa vichache zaidi kati ya kaunti 47. Mwaka 2004 pia ulirekodi upungufu wa visa 2456 vilivyoripotiwa ikilinganishwa na mwaka 2013 ambapo jumla ya visa 69736 kote nchini viliweza kunakiliwa ikiwa ni 3%. Hata hivyo, maeneo ya Nyanza yaliripoti ongezeko la visa vya uhalifu kwa 22%. Kaimu inspekta mkuu wa polisi Samuel Arachi amewataka maafisa wa polisi kutoka maeneo hayo kujizatiti na kukabiliana na visa hivyo. Kwengineko, siku 5 baada ya bunge la kitaifa kupitisha mswada unaonuia kuwanyang'anya majina yao ya kifahari kama vile mstahiki, magavana wamepeleka swala hilo sehemu za mashinani. Badala yake, magavana wamewasuta wabunge kwa kushindwa kuwajibikia matatizo yanayowakumba wa Kenya kwa sasa, ikiwemo tatizo la kuzimwa kwa runinga 4 za kitaifa na kulipa uzito swala la nyadhifa na majina. Robert Wanyonyi anaarifu kwa kina. Mzozo kati ya magavana na wawakilishi wa bunge la kitaifa kuhusu nyadhifa umeelekezwa mashinani, huku magavana wakiwaomba wananchi kupuuzilia mbali mjadala ambao unanuia kuwanyang'anya majina yao ya kifahari. Mambo ya titles ni watu wanatuita. You know, is honorable, your excellency, those things are not, you cannot legislate such things. Akiongea katika hafla ya kuiaga timu ya volleyball ya kaunti ya Bungoma inayoelekea kushiriki katika mashindano ya kitaifa mjini Nakuru, gavana wa Bungoma Kenneth Lusaka aliwasuta wabunge kwa kukosa kuwajibikia matatizo yanayowakumba wa Kenya, likiwemo swala la vituo 4 vya runinga kufungwa na badala yake kulipa uzito swala la majina. Members of parliament should legislate more serious things. We have analog TV na switched off. Kuna mambo ya njaa, mambo ya titles ni watu wanatuita. You know, is honorable, your excellency, those things are not. Aidha, baadhi ya wawakilishi katika bunge la kaunti hiyo walielezea mipango ya kupitisha sheria ya kuendeleza majina ya hadhi katika eneo hilo hata baada ya hatua ya bunge la kitaifa kuwanyang'anya majina hayo. Our titles with our leaders. Therefore, your excellency the governor, you are rightly called your excellency the governor. Lusaka, ambaye pia ni katibu wa baraza kuu la magavana nchini, alionekana kukubaliana na mpango wa wawakilishi wa bunge. No assembly is superior to the other. This assembly is as important as the National Assembly. No government is superior to the other, no government can supervise another. Bungoma County government is just as a government like the national government. Wakati huo huo, Lusaka alitangaza kufutiliwa mbali kwa baadhi ya miradi ya wanakandarasi katika kaunti hiyo kwa kila alichokitaja kuwa utendakazi duni. Some did very well, some of them did not do well. And if you embezzle public funds, don't start calling politicians to say you are being victimized because you support a particular politician. We will not allow that. The only way
that politician can assist you to give you money to repay. Wakati mzozo huo juu ya nyadhifa unapozidi kutokota, magavana wanayo matumaini kuwa Rais Uhuru Kenyatta hatatia sahihi mswada huo kuwa sheria, huku akishikilia kuwa ulipitishwa nje ya misingi ya katiba. Ni mzozo ambao makali yake yalitokea bungeni, na kwa sasa ni bayana kuwa magavana nao wanaoelekeza mashinani ili raia wapate kuchangia. Je, umuhimu wa mjadala huu kwa Wakenya ni upi? Robert Wanyonyi, KTN Leo mtandaoni. Wauguzi 177 kutoka kaunti ya Murang'a wamerejeshwa kazini baada ya mahakama kuu katika kaunti ya Nyeri kufanya uamuzi wa kuwarejesha kazini. Hii ni baada ya wauguzi hao hapo awali kuachishwa kazi na serikali ya kaunti ya Murang'a ikiwa ni tarehe 6 mwezi wa Januari mwaka huu. Wauguzi hao 117 ambao walikuwa chini ya mpango wa ESP almaarufu kwa lugha ya Kimombo Economic Stimulus Program walikuwa wamedinda kutia saini mkataba wa miezi 6 wakisema wao walitaka kuajiriwa kazi kama wafanyikazi wa kudumu. Jaji Brian Ongaya aliyefanya uamuzi huo ameielekeza serikali ya kaunti ya Murang'a kuwarejesha wauguzi hao kazini mara moja. Jaji Ongaya amesema kuwa haikuwa jambo la haki kwa serikali ya kaunti kuwaachisha kazi, huku akisema kugatuliwa kwa huduma za afya kumeibua mkanganyiko katika kaunti nyingi nchini. What was before court today were 177 Murang'a Health County workers who had come to petition court for unfair termination, for being locked out of work. We are all promising you that we are going to work tomorrow, very early in the morning. The court have very well elaborated the orders that these people have been directed to go back on duty, to go and serve the residents of Murang'a, and that all their benefits in terms of remunerations, salaries, will continue as they were under the contract until 28th of April when we shall be coming back. Kwingineko, tume ya ardhi imebatilisha stakabadhi gushi za ardhi na kurejesha ekari 45 za ardhi ambayo ilikuwa imenyakuliwa mjini Eldoret katika kaunti ya Uasin Gishu. Ardhi hiyo ambayo ilikuwa inazozaniwa baina ya kanisa Katoliki la Eldoret na serikali ya kaunti ya Uasin Gishu imerejeshwa kwa serikali ya kaunti hiyo. Mwenyekiti wa tume ya ardhi nchini Mohamed Sozuri sasa ameikabidhi serikali ya kaunti hiyo stakabadhi za umiliki wa ardhi hiyo. Sozuri ametamaushwa na jinsi makanisa yanavyojihusisha na shughuli za unyakuzi wa ardhi na kuwataka viongozi wa makanisa kujiepusha na dhana hiyo ya unyakuzi. Registrar. Hii nyingine ni ofisi. Maneno kwisha? Kuna mahali ambapo kuna barua ilisema ardhi ile imepatiwa kanisa. Hakuna. Hakuna kabisa, hatujaona. Barua tumeziona kutoka kwa district commissioner, kutoka kwa Land Allocation Committee, zote zimesema shamba ile imewekewa wananchi wajenge shule. Hizo tumeona. Kwingineko, rais mstaafu Daniel Arap Moi ametoa wito kwa vijana kote nchini kuwa wenye jitihada na ari ya kujiendeleza maishani kumradhi, ili kufanikisha malengo yao ya siku za usoni. Akizungumza kwenye hafla ya uzinduzi kwenye chuo kikuu cha Kabarak, Mzee Moi aliwapongeza wanafunzi pamoja na walimu wa chuo hicho kwa kujibidiisha na kujitolea kufanikisha masomo yao na kumcha Mwenyezi Mungu. Wakati huo huo, Mzee Moi alielezea mipango ya kuongeza vifaa vitakavyo wafaidi wanafunzi katika taasisi hiyo. Your outstanding performance from the contest to the latest Miss Tourism Kenya crown shows clearly that you are a community that is above average in your undertakings. Because we are Christians, we cannot openly be boastful or
brown. But, good Lord, but our God allow us to be brown if we do these things in the glory of His name. Mtazamaji, unaendelea kutazama taarifa za KTN leo mtandaoni kupitia mtandao wa ktnkenya.tv. Mtandao ni ktnkenya.tv unaotushikilia kwa sasa. Napumua kidogo, pata kamusi ya leo, alafu baadaye nitakuja tumalizie na taarifa za michezo. Usiende mbali. Katika kamusi ya leo tunaangaza neno kingamuzi. Maana yake ni kisumbizi. Hiki ni kifaa kinachotumika kuperusha matangazo kwa njia ya kidijitali. Mfano katika sentensi: wamiliki wa vyombo vya habari wameagiza vingamuzi kutoka nchi za kigeni ili kuwawezesha kuhamia mfumo wa kidijitali. Naam, karibu tena mtazamaji. Huku uchaguzi wa shirika la raga nchini ukikaribia, aliyekuwa wakati mmoja mwenyekiti wake Richard Omwela ametangaza kuwania cheo cha mwenyekiti. Omwela, kumradhi, aliyekuwa mwenyekiti hadi mwaka 2011 ambapo alishindwa na Mwangi Muthee, anasema lengo lake kuu ni kuhakikisha kuwa Kenya imerejea katika nafasi yake bora ulimwenguni na vile vile aweke kikomo kwenye migogoro ambayo inayoshuhudiwa katika shirikisho hilo. Hili limekumbwa na migogoro baada ya kujiuzulu kwa aliyekuwa mwenyekiti Mwangi Muthee mwezi wa Disemba mwaka jana. Licha ya malumbano hayo, uchaguzi wa tarehe 17 Machi umevutia wapenzi wa raga nchini, na wa kwanza kujitosa uwanjani kugombea kiti cha mwenyekiti ni Richard Omwela. Omwela alishindwa na Mwangi Muthee mwaka wa 2011. There has been, as you possibly know, a lot of infighting at board level and in the union itself, that sponsors are beginning to have getting very wary of the of the way that things are happening, and I have been asked, can I please come back and captain the ship once again? So that's why we're here to announce my candidature for the chairmanship on the 17th of March at the AGM. Omwela ana sifa kedekede, kwani wakati alipokuwa mwenyekiti, timu ya taifa ya wachezaji 7 kila upande ilifuzu kwa nusu fainali ya kombe la dunia, kando na kufanya vyema kwenye msururu wa dunia wa RB7s. Many of the things have gone totally off track. So my first responsibility that I've been told by the affiliates is, can you get us back to where we were? Back where we were on the playing field and also in the board, on the board level. So mine is not to stay here any longer than that. Mwenyekiti huyo wa zamani anatumai kutumia raga ya kaunti kurejesha Kenya katika ramani ya dunia. What happens is that while you can develop rugby at school level, when the kids leave school, where do they go? Now we must have clubs in every county where they can turn up for clubs, and that way they can get noticed and hopefully into the national team. Uchaguzi wa shirikisho hilo utafanyika tarehe 17 mwezi Machi. Robinson Okenye, KTN Michezo. Kwingineko, mashindano ya mchezo wa gofu ya wazi nchini mwaka huu yatafanyika kati ya tarehe 9 na 12 ya mwezi Aprili katika uwanja wa Karen hapa jijini Nairobi. Waandalizi wake mapema leo walitangaza kuwa jumla ya shilingi milioni 20 zimetengwa kuwa zawadi watakaoshinda mashindano hayo. Mwenyekiti wa muungano wa wachezaji wa gofu nchini Peter Kanyago alidokeza katika uzinduzi wa kuwa wachezaji 156 watashiriki mashindano hayo ambayo yanadhaminiwa na benki ya Barclays kwa mwaka wa 4 mfululizo sasa. Kama ilivyokuwa mwaka jana, wachezaji Richard Ainley na John Karishu kutoka Kenya watategemewa zaidi kuiwakilisha Kenya. Kenya haijawahi shinda taji la mashindano ya gofu ya Kenya Open tangu mwaka 1994 ambapo Peter Livingstone alipotwaa ushindi wa mwisho. Is only but one component. We spend at least the same amount, if not significantly more, on the Barclays Golf Circuit, which now is in its 3rd season. There will be 150 pros and 6 amateurs. Na hatimaye mtazamaji, kimataifa, klabu ya Manchester City ya Uingereza ililazwa mabao 2-1 na klabu ya Barcelona Uhispania katika uwanja wao wa nyumbani wa Etihad.
Mabao ya Barca yalipachikwa na Luis Suarez, huku bao la kufutia machozi upande wa City likitiwa kimiani na mchezaji Sergio Aguero. Katika mchuano mwingine, klabu ya Juventus ya Italy ililaza Borussia Dortmund kutoka Ujerumani mabao 2-1. Hii leo basi klabu ya Arsenal ya Uingereza itagaragazana na Monaco, huku Bayer Leverkusen ya Ujerumani kule ikichuana na Atletico Madrid kutoka Uhispania. Hii hapa taswira ya jana pamoja na ratiba ya leo. Na mtazamaji, kufikia hapa basi ndio tutamatisha taarifa za KTN leo mtandaoni kupitia ktnkenya.tv. Asante sana kutazama taarifa hizi. Kumbuka hivi karibuni, Mungu akitujalia, tunaweza rudi tu kwenye yale mawimbi ya kisasa. Kwa hiyo endelea kuwa nasi. Mimi naitwa Alimanzu, kwa niaba ya wenzangu ambao tunasaidiana sana kufanikisha taarifa hizi na kukufahamisha kulingana na katiba. Naachia hapa, Mungu akipenda tunane kesho. Kwa heri.